1 minute, yes, 1 minute. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Only two members. Yes. Yeah. Today we discuss about the classification of the periodic table. Yes. The last class also we discussed. So ఈ చాప్టర్ మొత్తం సింపుల్ గా మనం వాష్ అవుట్ చేద్దామా. ఇట్ మీన్స్ సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ సో రీకాల్. ఓన్లీ రివిజన్, ఫైనల్ రివిజన్ ఇంకా అంటే మనకి ఇంకా సో వై అండ్ సో పుట్ ద ఈవెన్ టర్మినల్ ఆల్సో ఫైనల్ రివిజన్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇంకా మళ్ళీ చాప్టర్ చదవడానికి టైం గా ఉంటుంది మనకి. వీ హ్యావ్ ద లెస్ టైమ్ ఆల్సో 23 days. సో వెన్ ద క్లాస్ ఇస్ ఓవర్ యూ హావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ and learn properly. At the end of the session, I'll give you some important questions also. At the maximum important questions discuss చేస్తున్నాం. ఇంకా మిస్ అయిన ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో సిమిలర్ ఉన్నాయి ఇస్తాను, వాటి ఆన్సర్స్ ట్రై చేయాలి. ట్రై టు గెట్. లాస్ట్ క్లాస్ సో మెనీ పీపుల్స్ దే ఆర్ నాట్ డిడ్. రీజన్ ఐ డోంట్ నో. బట్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఏదైనా ఈ సబ్జెక్ట్ ఏమైనా సరే రివిజన్ చేయకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ దీస్ టూ చాప్టర్స్. సో మ్యాథ్స్ కొంతమంది చేశారు కానీ ఫిజిక్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో లాస్ట్ సెక్షన్ లో నేను 2 క్వశ్చన్స్ అడిగాను. వన్ ఈస్ ద ఐ గేవ్ ద సమ్ మెటల్స్ అండ్ అరేంజ్ దట్ మెటల్స్ ఇన్ ద సో లో reactivity order, descending order. And another question, some question I gave. Yes, that 2 question at least. So these two also I gave. So that 2 you have to try to get. Yes. Anyway, once inform your friends ఒకసారి క్లాస్ అటెండ్ చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టాము గ్రూప్ లో. ఎస్ ద బెటర్ టు ఎస్. ఇంకా మిగతా చూసుకోరు, కొంతమంది వాళ్ళు కొంచెం బిజీ ఉంటారు మా వాళ్ళు. ఎస్ కదా, ఒకసారి గుర్తుచేయండి. ఎస్ కదా, రైట్. అంటే మేబీ బిజీ మీన్స్ కొంతమంది అదే రంజాన్ స్పెషల్ దానిలో బిజీ ఉంటారు మేబీ. ఎస్ కదా, కానీ క్లాస్ అనుకుంటారు మర్చిపోయింటారు అనమాట. ఎస్ ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్. రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్. Shall we move this? So classification of the periodic table, we know that very well is in our atmosphere we have the more than 180 elements. Yes or no? General is. In that we discuss about the asymmetric. Don't confuse about the atomic weight and atomic number. Yes or no? Atomic weight and atomic number. What is the atomic number? Yes, ma. Do you know the reason? So what is the atomic number? Miss? Atomic number and atomic is both this. Atomic number means what? The number, the sum of the so positive charged in the atoms of on elements is known as the atomic number. It means the number of the sum of the positive charged ions in the atoms, that is known as the atomic number. It is represented by a symbol is Z. For example, X is the one element. X means any number. So here Z, here Z and A. You can write like that. The last one, the practice exam also. In the practice exam also, you ask some questions. X, Z and Z and A. Z and A. So it is indicate the atomic number of the element. It is indicate the atomic weight. For example, oxygen O. Here will suppose here 8 and 16. So what is the 8? Can you say? What is the 8? What do you mean by 8? Yes. So the meaning of the 8 is atomic number. The meaning of the 8 is atomic number. And the meaning of the 16 is atomic weight. So atomic weight means what happened? The number of the sum of the protons of the given atom. The oxygen lo any protons no, any positive charge means protons, number of positive charge. So oxygen it has 8 positive charge. So atomic number of the oxygen is 8. Yes or no? Next, so atomic weight. So atomic weight means what happens? The sum of the number of all positive charge and
neutrons. It means number of protons and number of neutrons. Number of protons and number of neutrons. So that is atomic weight. So anyway, some scientists, especially Darwin, next Mendeleev, these two scientists, they are explain the elements based on the atomic weight. Who's Darwin and Mendeleev. But remaining two scientists mostly. So Newlands and one more is modern period who was discovered, who was arranged the table mostly. So Newlands mostly both they are explained by the atomic number. Sometimes asking explain about the law of the Mendeleev law, Newlands law, Darwin and modern period table. So Darwin was explained elements based on the atomic weight, even though Mendeleev also. The property are different and limitation are different, that all we discuss. వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ చాప్టర్ గుర్తుపెట్టుకుని సైంటిస్టుల గురించి మాక్సిమం మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ కావచ్చు, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కావచ్చు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మెండలీఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్. ఈవెన్ డార్విన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావచ్చు, మెండలీఫ్ కావచ్చు, న్యూలాండ్స్ కావచ్చు, మోస్ట్లీ కావచ్చు. ఈ ఫోర్ సైంటిస్ట్ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద whose topics ma Darwin. So Darwin examples గా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ అడగొచ్చు. 1 మార్క్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్టెన్స్ 2 మార్క్స్ ఉన్నా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ Darwin ఎగ్జాంపుల్స్ అడగరు. లేదంటే పార్ట్ బి లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి చూస్ ద ఆన్సర్స్ లో చూస్ ద Darwin ట్రై ఎలిమెంట్స్ అంటారు. So according to atomic weight of the middle element is the average atomic weight of the first 10 elements. So for example తీసుకుంటే lithium, sodium, potassium, lithium, next to sodium, potassium 3. Do you know the atomic weight of the lithium? So lithium atomic weight is 7, but potassium atomic weight is 39. How do you get the sodium atomic weight? Sum of these two numbers by 2. That is the average atomic weight of the first and third. So sum of these two, 7 plus 39 by 2, that is equal to almost 46 by 2, 23. So the atomic weight of the sodium is 23. Now దీన్ని చెక్ డీకో చెప్పాల్సుకోలేదు because of so many times we done practice also. Darwin trials after the class of the learn this also is okay. But this law, so what is the definition of this law? Triad nothing but 3 elements. So all the known elements, and at that time how many elements are there? That elements only was arranged. So all the known elements at that time, yes, so some elements he has arranged like this order and he was explained. Okay, anyway, Darwin tried limitations. So Darwin tried అనేది అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. లిమిటేషన్ ఆల్సో మే బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ద 2 మార్క్స్. సో లిమిటేషన్ ఏంటి? సో so drawbacks, simple చెప్పాలంటే drawbacks, limitation nothing but drawbacks on this. So ఇక ఫస్ట్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే Darwin he could not explain all the elements at that time. How many elements are there? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ టైంలో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. ఇంక Darwin ట్రయడ్స్ హార్డ్లీ 6 సెట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే 8 ఎలిమెంట్స్ వరకు మాత్రమే మాక్సిమం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఆయన. సో ఫస్ట్ లిమిటేషన్ లో ఏం చెప్తామంటే he could not explain all the elements at that time. So all the known elements అంటే తెలిసిన వాటికి all the known elements at that time could not arrange in the orderly triad. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ట్రయడ్ లో ఈయన అరేంజ్మెంట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్. And the second one, the law is failure for the low atomic weight and high atomic weight. ఇది ఆటమిక్ weight తక్కువ ఉన్న వాటికి అంత అక్యురెన్స్ రావట్లేదు, ఎక్కువ ఉన్న వాటికి అక్యురెన్స్ చూపించట్లేదు, రెండింటికి ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో ద లా ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఫర్ ది లో ఆటమిక్ weight and high atomic weight.
సో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ఓన్లీ మీడియం, కానీ అన్నికి యాక్సెప్ట్ కావాలి. తక్కువ అటమిక్ పెట్టిన వాటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ కాలేదు, ఎక్కువ అటమిక్ పెట్టిన వాటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ కాలేదు. సెకండ్ డ్రాబ్యాక్. థర్డ్ వన్, ఈ కుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్. ఇలా ఎలాంటి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ కుడ్ నాట్ గివ్ ద ఎనీ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్. ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎలాంటి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేదు. డౌట్స్ నో? Yes. Clear for this? If any doubt, ask about the dominant elements. No. So, మనకి నమ్మకం వస్తుంది పెద్దది కాబట్టి డౌట్స్ చాట్ బాక్స్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ డౌట్స్ చేయండి about the only dominant triads. Because the way డౌట్స్ మనం నెక్స్ట్ మనం రీజన్ పెట్టుకుని ఓడాలి కదా. కానీ dominant triad గురించి అయిపోతే మనం నేను టాక్ చేద్దాము. ఎనీ డౌట్ మా క్లియర్? It is clear how to mention clear is about the dominant triads. Dominant triads గురించి అయిపోతే చెప్పండి మిస్. Any doubts? Read about this. Good evening. It's okay. Good evening, miss. It's okay. చెప్పండి డౌట్స్ చెప్పండి about the dominant triads. No doubt? Yeah. చెప్పండి డౌట్స్ చెప్పండి. నమాజ్ అయిపోయింది మన దూరం ఓకే. ఏమి డౌట్స్ చెప్పండి. నో డౌట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు నో డౌట్స్ ఉంటాయి నాన్న. లాస్ట్ ఆఫ్ మనం చేసే మిస్టేక్ కదా, మా సబ్జెక్ట్ తెలుసు, ఇంపార్టెంట్ తెలుసు, అన్ని తెలుసుకో. వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ పెన్ ముందుకు వెళ్ళాలి. అందుకే మనం ఫస్ట్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లాస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఆప్షన్ అంటే సబ్జెక్ట్ అని తెలుసు, లాస్ట్ మాత్రమే ఆగిపోతుంది స్టక్. అదేంటి? బికాస్ ఆఫ్ లెస్ ప్రాక్టీస్. మనం ఎంతైతే విన్నామో అది విన్నది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇమీడియట్లీ అది చేయట్లేదు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ ఇస్ మేక్ కదా. ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ చేయాలి. సందేశం ఓకే. గుడ్ గుడ్. డబ్ల్యూ ట్రైడ్స్కి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేయండి. అవునా, నేను ఆలయ ఐ గివ్ వన్ సెట్ sodium, so lithium, sodium, potassium, one set guys. Like that, can you give any examples? We have the 6 examples, 6 sets are there, na? చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి మా ఏవే ఉన్నాయో చెప్పండి. ఎస్ చెప్పండి, చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్? One symbols, don't write the element full name. Only symbols. H. No one, no. Only one set. Yes. Good. Biosis set. Calcium, scandium, barium is. Good. One of the sets. Next. Okay, Elpodama. Yeah, okay, right. Okay, yes. Next, after the one is my new lines. So Newland's experiment you know very well. Simply, so Newland's he was arranged the elements based on their atomic number. So, but he was explained about the physical and chemical property of the elements. How he was explained? So according to Newland's atom is H. So atom H. So according to Newland's acted nothing but H. So he was arranged the elements based on their atomic numbers. For example, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, so on so on. So suppose you can take the any elements arranged based on the atomic number. So according to Newland's active law, if you arrange the elements based on their atomic number, so every first and eighth element have the same similar physical and chemical properties. Okay, that physical and chemical properties are same. Not for all. Every first and eighth. So for example is right. For example is so lithium here, lithium. Next after lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen,
oxygen, fluorine, fluorine, yes, neon, sodium, magnesium, after magnesium, aluminum, so on, so on. For example, yes, this is the one of the example. Choose any one element. For example, I am selecting this element, boron. After the boron, count the 8 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these two have the same properties. So what are the same properties? Boron and aluminum. Same physical properties and same chemical properties. So according to Newland's acted rule, yes, మా 720 అరేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా 720s 720 పెట్టుకోవాలి 720 it will show is clear. డేటా సేవ్ మోడ్ ఆన్లో ఉండదు ఆఫ్లో ఉండాలి. ఎస్ మా క్లాస్ అయిపోయింది మా రైట్ తర్వాత మాట్లాడమాట టైం వేస్ట్ మై రైట్. నెక్స్ట్ మా బోర్డ్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ బోర్డ్ అండ్ వాయిస్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను రైట్. ఒక follow his instructions guys. Go to setting and in the option is right man, we discuss later on this. So now Dabani triad గురించి ఈ ఆల్సో సమ్ లిమిటేషన్స్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్పెషల్లీ క్లోరిన్ తీసుకోవచ్చు అవి తీసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది his experiment. సో in experiment limitation ఏంటి అసలు ఫస్ట్? What are the limitations of the Newlands? Actually, he placed two elements into the same place. Some for few elements. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకెళ్ళి ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టిండు. ఎవరు? Newlands. For example, cobalt and cobalt and nickel. So, when he was explained, when he was arranged, two elements ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టిండు. ఏ ఎలిమెంట్ అవి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే 2-3 సెట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కోబాల్ట్ అండ్ నికెల్. Cobalt number is how much? Nickel number. Do you know the atomic numbers? Yes. So he placed some elements, not for all, some elements. So he was located some elements in the same place. For example, cobalt and nickel. Cobalt, nickel, okay, there's a bit into. This is also one of the drawback. Yes or no? At the same time, certain elements, కొన్ని elements. So, certain elements were totally dissimilar in the same properties are arranged at the different positions. Same properties elements are arranged in the different positions. కొన్నిటిని different position అనేది వేరే పొజిషన్ అరేంజ్మెంట్ చేసినాము. So certain elements were totally dissimilar in their properties are in the same position. అంటే ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్ ఉందని ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టిండు. Some elements dissimilar properties are located in the same position, same order. అంటే ఇలా మనం అనుకున్నాం నా కేస్. సో బోరాన్ అండ్ అల్యూమినియం సేమ్ ప్రాపర్టీ అనుకున్నాం. ఓకే గుడ్. బట్ కొన్నిటికి అలా చెక్ చేసి రావట్లేదు. ఓకే సమ్ ఎలిమెంట్ dissimilar properties elements was located in the same order. ఒకే ఆర్డర్ లో పెట్టిండు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్మా ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమియం అయోడిన్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎస్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమైన్ అయోడిన్. సో ఇవి డిసిమిలర్ ఉన్నాయి కానీ ఒకే ప్రాపర్టీ వచ్చే అరేంజ్మెంట్ చేసిన డిసిమిలర్స్. So this table were discovered, explained to only 56 elements. My principal month 56 elements మాత్రమే accept అయ్యింది. So it is explained for only 56 elements. And he could not leave any space for the new elements. అంటే అప్పుడు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్మెంట్ చేసినా దాని కొత్త ఎలిమెంట్స్ కి స్పేస్ లీవ్ చేయలేదు. Yes, he could not locate any space for the new elements. And అప్పట్లో 56 elements. He was explained about all the 56. కానీ తర్వాత ఏమైంది?
న్యూ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి, ఆ న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పెండ్ చేయలేకపోయిండు, అంటే న్యూ ఎలిమెంట్స్ కోసం స్పేస్ అని లొకేట్ చేయలేకపోయింది. సో ఈ వాజ్ ఎక్స్పెండ్ ఫర్ ఓన్లీ, అంటే ఇన్ దట్ టైమ్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, 56 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఆ 56 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సో డ్రాబ్యాక్. Limitation, it means limitations. So what is the first limitation? What is the first limitation of E's experiment? The first limitation of the E's experiment is, first limitation ఏముంది మా? సో టూ అంటే టూ ఎలిమెంట్స్ ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నికెల్ అండ్ కోబాల్ట్. సెకండ్ లిమిటేషన్ ఏం కన్సిడర్ చేసాం, మాకు డిసిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒకే ఆర్డర్ వచ్చేటట్లు ఉన్నాయి. అండ్ ఈ వాజ్ ఎక్స్పెండ్ ఫర్ ఓన్లీ 56 ఎలిమెంట్స్. ఆ 56 ఉంటే వాటి మాత్రం ఎక్స్పెండ్ చేసిన, అన్నిటికీ ఎక్స్పెండ్ చేయలేనా. It's clear. We new lines. Next, after this one, we discuss about the modern periodic table or Mendel periodic table, Mendeleev periodic tables. Now we discuss about the Mendeleev periodic table and law. So Mendeleev periodic table ఏం చెప్తుంది చూడండి సార్. Yes. So board of just wait 1 minute. Yes. Right. So Mendeleev was explained about the so elements based on the టైప్ చేయండి మా, ఓన్లీ వన్ వర్డ్ టైప్ చేయండి. మెండలీఫ్ దేని బేస్ చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మా? మెండలీఫ్ చెప్పండి, ఏ టాపిక్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రెగ్నెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మా? ఎనీబడి నో యూ కెన్ టైప్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. తెలిసే పమ్మా, నో ప్రాబ్లమ్స్, తెలుసుకొని చెప్పండి. బేస్డ్ ఆన్ ది అటామిక్ నంబర్, రాంగ్. Mendeleev was explained based on the atomic weight ma. Anyway, good. Kujani, atomic weight on less. Yes. Non is good. Yes. Atomic weight. Anki the fail అయిపోయింది. అంటే maximum ina so complete చేయలేకపోయాడు. దగ్గర వరకు వచ్చింది. కొంతవరకు డ్రాబ్యాక్స్ అయినాయి, కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఓన్లీ అటామిక్ వెయిట్ వల్ల అయినాయి. అది కన్ఫర్మ్ ఎస్. సో అనుగురించి అయిన అటామిక్ వెయిట్ బేస్ చేసుకున్నారు ఎవరమ్మా? Mendeleev. So according to Mendeleev, what is the Mendeleev law? What is statement? Once again listen carefully ma. So Mendeleev law state that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of the atomic weight. So in a statement adaytam, the physical and chemical properties of the elements are periodic table, so a periodic function of the atomic weight only. So once can I explain? Sorry, chart box lo cheptanu chumo sorry. So what is law is also important. Why? Because of you ask for the 2 marks అవుతారు అన్నమాట. ఏమంటాము? So what is the property? So the Mendeleev periodic law says that మొత్తం టైప్ చేద్దాం. That's right. మీరు చేసారని చెప్పాలమ్మా, అక్కర్లేదా? It is possible note on this. The Mendeleev periodic property or the Mendeleev periodic law state that the physical and chemical property of the elements in a periodic function of the atomic weight. Once again I will repeat. The Mendeleev periodic law state that the physical and chemical property of the elements are periodic function so of the atomic weight. Periodic function of the atomic weight. The periodic function is the atomic weight based on then చెప్తున్నారు. Definition is clear, or can I repeat once again? No need. First confirm it ma. Definition is clear or not? We have the less time. Why? Because of so many topics are there. First confirm it. Okay. చెప్పండి మా. రైట్, అర్థమైంది. ఏదో ఒక టైప్ చేసి పర్లేదు, మిగతాలు చూసుకుంటారు. క్వాలిటీ డిఫరెంట్ క్వాలిటీ ఎస్, మిగతాలు ఎస్ ఎస్ క్లియర్. ఒక రైట్, ఒక టైప్ చేయండి ఎస్, లేటర్ ఆన్ ఎస్. అర్థమైంది, ఏదో ఒక టైప్ చేయండి ఎస్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది రిమైనింగ్ ఎస్. రైట్. నెక్స్ట్, according to Mendeleev periodic table, how many groups and how many plates? So according to his law, according to Mendeleev periodic table, there
are 7 periods and 8 groups. 7 periods and 8 groups. So 7 are the horizontal lines in a period table, that are the periods, and 8 are the vertical lines that are known as the groups. Again, the groups are divided into two subgroups, A group and B group. So groups are again classified into two. A subgroups, it means groups are again divided into subgroups. The A groups ani, B groups ani. Subgroup ni mala divide చేసిండు ఎవరు మా Mendeleev. So according to Mendeleev law, how many groups and how many pairs ma? How many groups and how many pairs? 7 periods, 8 groups, only 8 groups. So that again 8 groups are divided into again subgroups ma, A and B and names ఇచ్చిండేస్ వాటికి కొన్ని నేమ్స్ అనేది ఇచ్చిండేస్. At the same time ma, so Mendeleev was explained elements in the periodic table. At the same time he was located some space for the new discovered elements. That is his main advantage. సో Mendeleev ఏం చేసిండు, కొన్ని కొత్త ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి అనేసి కొంత ప్లేస్ ని లొకేట్ చేసిండు. సో కొంత స్పేస్ అంటే న్యూ ఎలిమెంట్స్ కి స్పేస్ అనేది లొకేట్ చేసిండు. సో దిస్ ఈజ్ 90% సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పింది వాస్తవం జరిగింది, అంటే ట్రూత్ అయింది. కొంత స్పేస్ అనేది లొకేట్ చేసింది దేనికి, ఎలిమెంట్స్ కి. ఏమైంది తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేది డిస్కవర్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈకా అల్యూమినియం అని, ఈకా సిలికాన్ అని, ఈకా బోరాన్ అని ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని స్పేస్ వదిలేసింది. సో ఈకా బోరాన్ అది ఓల్డ్ ఎలిమెంట్, స్పేస్ పెట్టేసి వదిలేసింది అక్కడ. కానీ ఆ ప్లేస్ లో కొత్త ఎలిమెంట్ రీప్లేస్ అయ్యింది. సో డిస్కవర్ తర్వాత స్కాండియం అనే ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. ఈకా బోరాన్ ప్లేస్ లో స్కాండియం అంటే 21 స్పేస్ అని ఎంటీగా వదిలేసింది. ఎంటీ ఆ ప్లేస్ లో కొత్త ఎలిమెంట్స్ వస్తుంది, దానికి నేమ్ ఇద్దామని చెప్పేసి ఈకా బోరాన్ నేమ్ ఇచ్చేసిండు Mendeleev. తర్వాత ఆ ప్లేస్ లో నిజంగా ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఆ ఎలిమెంట్ నేమ్ ఏంటంటే స్కాండియం. సో ఈకా బోరాన్ ప్లేస్ లో వచ్చింది అంటే స్కాండియం. నెక్స్ట్ అలాగే సేమ్ సిమిలర్ వే ఈకా అల్యూమినియం అనే ఒక ఎలిమెంట్ డిస్కవర్ చేసింది, ఈకా అల్యూమినియం. అది ఏ ప్లేస్ లో 31 ప్లేస్ స్పేస్ లొకేట్ చేసిండు, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 31 ఈకా అల్యూమినియం. కానీ 31 ప్లేస్ లో ఏముంది, గ్యాలియం వచ్చేసింది. తర్వాత న్యూ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసింది. ఈకా సిలికాన్, సో సేమ్ 32 ప్లేస్ వదిలేసిండు, అక్కడ జెర్మేనియం వచ్చేసింది. సో ఈకా బోరాన్, ఈకా సిలికాన్, ఈకా అల్యూమినియం ఈ ఎలిమెంట్స్ అప్పట్లో ఆ నేమ్స్ పెట్టేసి ఆ స్పేస్ అనేది లీవ్ చేసిండు. సో స్కాండియం, గ్యాలియం, జెర్మేనియం అనేది తర్వాత డిస్కవర్ అయిపోయింది. సో కొంత స్పేస్ అనేది లీవ్ చేసింది ఎవరు, Mendeleev. అది సక్సెస్ఫుల్లీ తర్వాత వచ్చేసింది. ఇది Mendeleev. సో periodic law and property. So according to his statement, how many groups and how many pairs ma? How many groups and how many pairs? Do you know? ఎన్ని గ్రూప్స్ and ఎన్ని pairs ఉన్నాయమ్మా? His principle. టైప్ ఇట్ మా, చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. ఎస్ చెప్పమ్మా, చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఎన్ని గ్రూప్స్ ఎన్ని pairs చెప్పండి. ఎస్ how many groups and how many pairs ma? No, 8 groups and 7 pairs. That's right, very good. Same yes, good. Limitations ma, కొన్ని లిమిటేషన్స్ వచ్చింది మా. లిమిటేషన్స్ అంటే డ్రాబ్యాక్స్ దేని వల్ల వచ్చింది, అదే మనం ఇందాక డిస్కషన్ చేసాం, అటామిక్ వెయిట్ వల్ల వచ్చింది. అదేంటో చూద్దాం. ఎస్ సో సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ అటామిక్ మాస్, అటామిక్ వెయిట్, సో ప్రెసిడ్ దోస్ విత్ ద లోయర్ అటామిక్ వెయిట్ మా, అంటే ఎక్కువ అటామిక్ వెయిట్ అనేది ముందే వచ్చేసినాయి. certain elements higher atomic weight will come, so lower atomic weight place. ఎక్కువ అటామిక్ వెయిట్ అనేది ముందే వచ్చేస్తుంది కొన్ని సమ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే అటామిక్ వెయిట్ బేస్ చేసిన కాబట్టి అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అనమాట. హైయర్ అటామిక్ వెయిట్ అనేది ముందే వచ్చేస్తుంది. ఓకే,
1 minute. Yes, okay. Yes, maybe now 2 members. Charge. Charge was that ma. Hello? Hello? ఇంకా ఉంటుంది ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఉంటుంది 10 నిమిషాలు. Okay. Now clear, miss. Now yes. Yes, now clear. Minda కొంచెం technical issue is now clear. Now okay. Now yeah. Yes, I saw you said, but now clear or not? Voice is clear or not? That's what I'm asking is. Just confirm it, miss. Fine. Now okay, right. ఇందా కొంచెం technical issue is right. మా మెంటలీ ప్రెడిక్టబుల్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే సో హయ్యర్ మాస్ అనేది లో మాస్ లో అరేంజ్మెంట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ అండ్ డిస్సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఒకే ప్లేస్ లో అరేంజ్మెంట్ డిస్సిమిలర్ ప్రాపర్టీ ఎలిమెంట్స్ ఈ వాజ్ అరేంజ్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్లోరిన్ అండ్ మాంగనీస్ క్లోరిన్ ఇస్ అ నాన్ మెటల్ బట్ మెటల్ గ్రూప్ లో అరేంజ్మెంట్ చేసిండు మాంగనీస్ ఇస్ మాంగనీస్ మెటల్ బట్ నాన్ మెటల్ గ్రూప్ లో అరేంజ్ చేసిండు కొన్నిటికి డిస్సిమిలర్ క్లోరిన్ తీసుకెళ్ళి సో మెటల్స్ లో పెట్టేసిండు మాంగనీస్ తీసుకెళ్ళి నాన్ మెటల్ లో పెట్టేసిండు బట్ యాక్చువల్లీ క్లోరిన్ ఇస్ అ నాన్ మెటల్ ఎస్ ఆర్ నో సో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్ కొన్నిటిని సో dissimilar elements was arranged in the same group and same as ఇవి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ రైట్ మా నెక్స్ట్ అప్డేట్ క్లియర్ నౌ to discuss about the so modern periodic table is the most important in the practice so modern periodic table is మనకి మోడర్న్ periodic table తెలుసు సో మోడర్న్ periodic table దేని మీద చేసి అరేంజ్ చేసినామా సో మోడర్న్ periodic table is discovered by the mostly discovered చేసినామా ఎస్ ఆర్ నో రైట్ మా మనకి ఇందాక టెక్నికల్ ఇష్యూస్ చాలా మంది వెళ్ళిపోయినట్లమ్మా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఇంకా ఇలాగ మనకి 1 క్లాస్ అయిపోతుంది వై బికాస్ ఆఫ్ ఇది అయిపోయిన అటామిక్ సైజ్ అండ్ నంబర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్ అఫినిటీ ఐడెంటిటీ ఎనర్జీ సమ్ టాపిక్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ మా ఓకే ఇవాళ క్లాస్ ఇంతవరకు క్లోజ్ చేద్దాం సో టుడే క్లాస్ ఎవరైనా డౌట్ ఆస్కున్నా ఈ రోజు క్లాస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి స్టార్ట్ వరకు టైప్ చేయండి ఎస్ మై ఫ్రెండ్ డౌట్ ఆస్క్ మా క్లాస్ కొంతమందికి రావట్లేదు అంటున్నారు మా కదా దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి నోటిఫికేషన్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి మా బై బికాస్ ఆఫ్ మనకి కొంతమందికి లైవ్ క్లాస్ రాకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అది అవసరం లేదు యాక్చువల్ డైలీ 8 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది ఇంత కొంతమంది మెసేజ్ పెట్టి నా క్లాస్ అవ్వదు అంటే రైట్ ఆల్మోస్ట్ ఓపెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు అనుకుంటాను ఎందుకంటే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది 8 o'clock నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ మా బట్ ఫ్రమ్ ద టుడే టాపిక్స్ ఓన్లీ ఎస్ మొత్తం యూజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుదాం ఎస్ అదర్వైజ్ వెయిట్ డౌట్స్ అడగండి ఎస్ వెయిట్ చెప్పడం అడగండి కానీ ఈ రోజు క్లాస్ అయితే బెటర్ అంటే ఈ రోజు క్లాస్ కావచ్చు అయిపోయిన చాప్టర్ ఏంది మెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మెటల్తో అడగండి నో ప్రాబ్లమ్ ఎస్ ఎనీ డౌట్స్ అండర్స్టాండ్ ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ కానీ ఎగ్జామ్ రాలేకపోతున్నాం అర్థమవుతుంది సార్ ఎగ్జామ్ రాలేకపోతున్నాం నేను వీటిపైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను పార్ట్ మీరు చెప్పగలుగుతారా సో కొన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఎస్ రైట్ మా ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ కొన్ని క్వశ్చన్ ఇస్తాను అది మర్చిపోయింది ఎస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను చూడమ్మా ఆస్కో సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ రిలేటివ్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ sodium plus and chlorine minus కొంచెం టెక్నికల్ క్వశ్చన్ sodium plus and chlorine minus రాకుండా నో ప్రాబ్లమ్
సోడియం ప్లస్ అండ్ క్లోరిన్ మైనస్. ఇది మొన్న ఎగ్జామ్ వచ్చినట్లుంది, ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ వచ్చింది, కొంచెం టెక్నికల్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాపీ ఇట్ మా. Once again I will repeat. Write the electronic configuration of sodium plus and chlorine minus ions. Which is ఇది గ్రూప్ లో వాట్సాప్ పెట్టాను మైస్, బికాస్ ఆఫ్ తెలిసిపోతుంది, రిమైనింగ్ వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది మా హోమ్ వర్క్. అందరూ కాపీ చేసుకోలేకపోయింది, ఆప్షన్ అయితే వాళ్ళు పనికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది వాట్సాప్ పెట్టాను గ్రూప్ లెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్, so an element with atomic number 21, an element with atomic number 21, an element with atomic number 21, what is the place of the element in the periodic table and why? Reason రాయాలి, ఇది ఏ ప్లేస్ లో ఉందో రాయమంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ ద periodic table? సో periodic table ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ క్వశ్చన్. అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసినట్టు, గ్రూప్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంకా ఇది రాలేదు, హాఫ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఉంది కదా అందులో. Yes, ma. Hey, next question. Which one between chlorine and chlorine minus would have more size and why? Chlorine and chlorine minus have more size and why? దేని సైజ్ ఎక్కువ ఉంది, రీజన్. విచ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ మా. మేము టైప్ చేయండి మా వీలైతే. Right. Repeat questions now. How many questions I gave, ma? So how many questions I gave? How many questions, ma? My question answer in my. Which of the following shall have a maximum of 32 elements? Which of the following shall have a maximum of 32 elements? 32 elements ఏ షెల్ కి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ నైట్రోజన్, సారీ ఎన్ షెల్, ఎన్ షెల్. ఆప్షన్ బి ఎమ్ షెల్, ఆప్షన్ సి ఎల్, ఆప్షన్ డి కే. నేను క్వశ్చన్ టైప్ చేయనా? చేస్తాను, చార్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేద్దాం. చదవమా చార్ట్ బాక్స్ లో, ఒక నిమిషం. మా లేకపోతే మీరు సార్ అందరూ కాపీస్ చేయాలి మా. మనకి కొంచెం మౌస్ కొంచెం చేయండి, మీకు చేయండి. ఆప్షన్ కాదమ్మా, క్వశ్చన్ టైప్ చేయండి. ముందు క్వశ్చన్ వచ్చాక క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఆప్షన్ కావాలి కదమ్మా.
Hello? Yes. Ed, in close the class. Boy. మేబీ గ్రూప్లో పెడతానులేమో క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంతవరకు క్వశ్చన్స్ మా ఏ క్వశ్చన్ చెప్పాము చూడమ్మా ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి రేపు చూద్దాం స్ట్రిక్ట్ క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నామా కెన్ క్లోజ్ క్లాస్ రైట్ రైట్ మా